Amanda Achom, lecturer in history, and I'll be teaching history for class 11 and 12. Aina ngasi takadori basi class 12 ki history ni. Mamangi class ta aina class 12 ki chapter number 4, A History of Buddhism, Sanchi Stupa 600 BC to 600 AD have a topic to ai horame. Mamang da aina Brahmanism ki matang, Jainism ki matang, aduga Buddhism ki matang da aina tentak na akhoi gi warol khara aina nakhoi gi class ta ai thamama matung da madugi chapter dugi makha chatharaksi. Now Buddhism gi saruk si continue tausi ahambada aina Buddhism gi 4 noble akhoi gi truths adai 8-fold path takraba matung da ngasi aina takadori basi ahanbada akoina Buddhist ki sangha or congregation ki matang da ahan bada naina si. Buddhist ki monks or bhikshus haraga khangnariba makhoi singsi they were organized into the Buddhist sangha or congregation. Sangha sista ngasagi any nupa or nupi masagi chahi taraga nipan suraba masada laina tina paktraba adugumba miyoi singna hariba adugumba sanghasdaista member oiba yaeba. Once makhoi si membership oiba yabagi khudong saba phangaba matungda ngasagi monks or nuns singse makhoi singsi kaidongni haimatamda maru se koktho ani aduga ngasagi akhoigi yellow gi robes firon se makhoina setlaga makhoina akhoigi wasak ama laurani angsaigi wasak pase kaino haimatamda ngasagi buddha da changjadorini. They take refuge to the Buddha, adagi Sangha, adagi Dharmada. Sumaina. Aduga sida pan bada ngasai pangi bada. Masagi lainatina paktaba haiba si kari haino haimatamda. Buddhagi adugumba Sanghas, the Buddhist Sanghas isda. Yauriba miyoi singse, physically as well as morally fit oiba taragadi. Buddhist ki adugumba doctrines or mahaki akhoi preachings mayam singse khoi principles mayam singse priest tobada hena khudong chana bagi damak taneba asmaina ngasai gi member oiraba dugumba monks or nuns mada yauraba mi singsina monks singsina ngasai gi akhoi gi bawlama pairaga koichat chatlaga akhoi gi nirubada phangakpa potlam singsina magi nongmagi akhoi gi chara ama charaga mahakki maruiba mathau se karino haimatamda buddhana taamba adugumba doctrines mayam sandokpasina oigani haiba sima aduga ngasai gi Buddhist sanghasda yauriba monks or nuns sina mada yauriba rules and regulations mayam singse karigumba mana akhoi gi disobey tawraba madu indraba adu taragadi hariba indriba dugumba lamboiba or lamboibi do mahak to ngasai gi Buddhist ki sangadudagi either tanthokpa or natraga mase khoi gi penalty gumba khoi gi piba gi thabak chathagani masigi thabak sina kanana tawgani haimatamda Buddhist sanghas da yauriba dugumba monks ki oiba assembly ama linkhatlaga semaga madugi thabak to paikhatkani haiba sina Buddhist ki sangha or mahaki congregation ki matangda masima nainare ko nei makha tarakpada amuk ekhoi amuk yengse hariba Buddhist sangha se masaisa yauriba monks mayam singsina tauriba makhoi gi chatnariba niyom niti mayam singse matamgi matung ina akhoi gi moigi maraksta khenaba thogla ani masina maram oiraga 1st century AD swaida ekhoina Buddhist ki sangha se koina branches ani thokna khaidokani masibu Buddhism ki history da koina kari kaugani hamatamda the Great Schism haraga khangnayeba hariba Buddhist sangha se ngasagi magi branch ani se koina maming oina palabada Mahayana haiba amga Hinayana haiba amga ani thokna khaido ani branch ani si adu taragadi Mahayana form of Buddhism ga Hinayana form of Buddhism ga ani se kari da khenari no haiba sima ikoi tentakna amuk yengminarasi ko Mahayana form of Buddhism se masidadi Gautam Buddha amasung Buddhist ba singse makhoi gi image se worship torani idol worship se masigi Mahayana form of Buddhism dadi masidaista pangthokani karigino hamatamda followers mayam ama attract toba ngamnabagi dama aduga monastic ki adugumba rules mayam singse yamna hard oiba yam henjan bagi pot se makhoi da chatna de
aduga somda mo hinayana form of Buddhism gi dadi amu kaidauge hai matamda moigi oiba orthodox oiba adugumba koigi monastic rules se aduma continue tawraga chatnarami haiba sigi khenaba sima amuk ekhoi taaba matungda yamna maru oiba interesting oiba topic ama mo khoi lokhatsi hariba topic sina ngasai mamangi class ta ina takhibada Jainism haibasima takhre ko ana Jainism ga Buddhism ga hariba religious sect ani se religious movement ani se asigi manaba se similarities between Jainism and Buddhism masigi matangda ai points khara ai mathang ai palake ahan bada hariba religious movement ani se moi sing se kedauge hamatamda animak se they are indebted to Upanishads. Sima number 1 point. Number 2 point. Hariba religious movement animak se Ishor si lay haiba se moi animak na yade haiba. Both deny the existence of God. Ahum subada hariba religious movement animak na Vedic rituals, sacrifices or ngasai ceremonies mayam sing se moi animak condemn tawi yaning de animak na. Mari subadana animak sina amuk kaidauge hai matamda ngasai hanagi India gi ancient times ki matamda chatnaba adugumba Varna system or caste system se animak na condemn tawi heba aduga manga suba point tana yamna important oba point ama khakni hariba religious movement animak na ahimsa se yamna prominent oba principle ama oina makoina thammi heba sima ana point manga sina hariba religious movement ani sigi adugumba similarities ni now makha tarakpada mo Buddhism gi matang da naina bada akoina yamna akoigi hundokpa yadraba yam maru oiba topic ama oigadori bani hariba topic si masina karino haimatamda the legacy of Buddhism. Now hariba Buddhism sina akoida piba khudol mayam sing se akoigi point wise oina tapna amok akoi yengminarasi ko. Number 1 point in the social sphere. So I matang says the yung angang sa hozi akoi ahan bada Buddhism Jainism ka haiba religious sect ani se tholak tingai gi mamang da leiramba adugumba Brahmanism or Hinduism se masis da chatnaba manung da chatnaba ills mayam ama layeba habedi dharma sigi phajaba mayam ama leiragasu moigi chatnabi da akoigi caste system gi matang da hairo akoi rituals ki matang da hairo sacrifices ki matang da hairo ceremonies ki hairo aduki matik yamna phattaba chatnabi mayam sina maram oiraga ngasai gi lower caste belong toriba mi sing sina hariba dharma se pamjaragasu inba ngamaktabadagi 6th century BC gi matung swais disa akoina lakadoba adugumba religious movement maru oiriba Buddhism sista akoigi hariba Hindu sing se convert to thokhreba now smaina Hindu sing sina Buddhist oigibadagi Buddhism da convert to khibadagi kamaina tawrage haimatamda ngasai gi mot laga leiriba adugumba Brahmanism gi manung da leiriba amot pa sing se logthoga Brahmanism se modify to thoeba phaja thoale somdan among ngasai gi Buddhism se kamaina tawrage haimatamda matam gi matung ina akhoi gi Buddhism da su ngasai gi akhoi gi branches ani ga tholaktana magi phattaba mayam tholakpadagi masi su tapna decline torokpa matam dagi convert to thokhraba ngasai gi kaino sing se akhoi gi Hindus na Buddhism da convert to thokhiba mayam sing do amuk kai dauge haimatamda Brahmanism se gi modify torokpadagi amuk ana Brahmanism se amuk ana reconvert toreba sima yam interesting about pot amakhakne Dagi atopa mana swai matang says that point number 1 says that banba akhoi gi yabadi ahan bada Hindu sing se meat eaters orame sanga charame adubu ngasai gi Buddhism sina maram oiraga ngasai gi Buddhism gi influence na maram oiraga mi sing se sanga charambadagi kari olage hamatamda vegetarian oire eba de atopa mana mo kedauge hamatamda ahimsa non-violence masi influence sanga ine Buddhism dagi so ahimsa non-violence adagi cattles mayam sasan mayam ama loi khalak pasna maram oiraga kaina thangdadi India da ne ko ngasai cattle whales aduki matik marang kaina leirakpa pot ama oire eba masi khoina Buddhism na India da piba yamna maru oiba khudol ama khakni heba sina point number 1 in the social sphere heba sigi pot oirani ani subadana religious sphere religious sphere gi matang study khoina mamang da ina pankhibada Buddhism gi branch ama oiriba Mahayana form of Buddhism da Buddha amasung Buddhist bas mayam gi image worship tawi
idol worshipping se Buddhism dagi influence la aga India da khoi Hindus kambu sing da kamain to ge hematam da moina latliba lai mayam sing se akhoi gi idol worshipping gi thabak se lai makhal mayam ama latpa gi thabak se ngasai gi Buddhism da gi la aga moina murti latpa gi thabak se akhoi gi Hindus kambu na practice ta howe masi adopt ta howe sina ani suba point ahum suba point ta in the cultural sphere sigi matang study akhoi na ke dau ge hematam da akhoi gi Buddhist monuments mayam ama masida khoina biharas monasteries stupas amasung khoigi cap temples mayam singse masi sina akhoigi yenguba matamda akhoigi oiba akhoigi India da moina piba Buddhist akhoigi Buddhism na piba akhoida art and architecture gi field da yam develop toba pot amakhak akhoina thengna gani heba masidagi mu hendoktana Ajanta paintings mayam singse masi sina su akhoina India da makhoina piba adugumba art and architecture gi field da adugumba contribution ni haba sina number 3 gi cultural sphere gi matang dani mari subadana in education and literary sphere gi matang seista akoina amuk kari haiba yaba gi hematam da monasteries sing se akoi gi center of learning neba center of learning si oibadana tana mamai thangdadi masi se khangbra khoi gi higher khoi gi education gi tamham ama oire eba aduna khoigi foreign lom dagi lakpa akhoigi Buddhist scholars mayam sing Buddhism da khoigi kaino on graba akhoigi Buddhist olaba kambu sing sina hari mama pham sing da la aga higher studies mayam ama phangnana ba hotnayeba maming pallabada khoina Nalanda ka hariba Taxila ka hariba Ujjain ka hariba Bikramsala ka hariba sing se khoi maming pan ba yaeba monastery sing da now manga subada cultural impact on Asian countries Simatang da khoi namu kari pan ba ya ge hematam da India gi adugumba monks Buddhist monks mayam sing scholars mayam sing sina Asia gi lebak sing sta chatlaga akhoi gi Buddhism gi matang da buddhi akhoi Buddhana ta amba adugumba doctrines mayam ma ki akhoi gi principles mayam sing se akhoi sandokna ba makhoina Asia gi lebak sing ta chatle the Asia da lai ba dugumba mi singsna la aga foreigner singsna la aga makhoi singse Buddhist ta convert tawraga Buddhism ta convert tawraga Buddha ga mari leina ba mapham singse chatlaga Buddha gi adugumba maki teachings maki maramda hena khangna na bagi da makta makhoi shu India da visit tawraga mapham singda koi chatlaga makhoi se yenge ba Buddha ga mai leina mapham singse sa masisna kai dawge hamatam da culture gi field da akhoi develop to hal heba masineba cultural impact on Asian countries hairgadi dana 6 point na in political sphere sigi matang siam important oiba yam interesting oiba pot amakhakni hariba kaino si heading sigi makha sista khoina Asoka the Great hariba Asoka sina mahakna leibak ngak paning thau oiba matam sista makna policy amakhak mana adopt tawe Maki policy du bokhoina kari kawi hematam da Digvijaya or natraga territorial expansion gi my policy ma adopt tawe maki military strength maki political gi field da mahaknaga tawba mayam sing se ya duki matik akhoi gi yamna important oiba yam hena chawkhat po oiba aduna almost the whole part of the India se mana conquer tawba gi port amakhak akhoina oi adubu hariba Asoka the Great ngasai military gi power ga se amne hena develop toramba Digvijaya ka iba stage da base toramba masai hamna focus toramba adugumba ning thorel se Kalinga gi landuna maram oiraga mangonda awon ba ama lakhiyeba ana mahana ngasai territorial expansion do my territorial gi expansion is policy do or ma ki Digvijaya se because of that Kalinga war maduda misi mina mayam thokpasna maram oiraga ma ki Digvijaya se it was changed into kari oigi ge hematam da Dharma Vijaya the change tawghiyeba ma masamak se Buddhism da ma se Buddhism se adopt torga Buddhist own ghiyeba ana ma ki military gi or political gi thabak thoram sing se na thairaga ma kari de hena focus tawge hematam da ma religious activities da ma se khoi gi focus tawbasna maram oiraga ma ki masa sing even scholars mayam sing India gi mapham sinba thungna or India gi wang ma da su tharaga Buddhism gi doctrines amasung Buddhism gi teachings mayam sing se sandokna ba gi damak ta ma hotna ghiyeba Masina maram oiraga mahaki military or mahaki political gi affairs sings the mahak se akhoi gi pukning changdre military strength se tapna akhoi gi nopthare ma amasung mai matung tarakpa mayam sings na yengsalakta basna maram oiraga India da akhoi gi military gi kaino se akhoi gi activities se weaken torakpasna kaina thangdadi Hunas kumba
or Muslim invaders mayam sing se changsala aga makhoina changsalak pase thingbangam dadana hariba foreigners mayam sing sigi makutta India se tagi bagi pot amakhak ni hariba political sphere da takadori pa pot sina smaina Buddhism gi matang da Jainism gi matang da Brahmanism gi matang da tentakna ta aba matung da Buddhism ga Jainism ga maki development or maki importance tawna makti phangdragasu 6th century BC swaida maming to oragasu mention tawram daba yadaba adugumba religious movement ama akoina South India da phangani haba thengnagani so 6th century BC da som the Buddhism and Jainism si religious movement amoina religious sect amoina religion amoina develop torakpa matam swaida South da ngasai Gosala Mascriputra hariba nupa amakhakna magi oiba religious movement ama siwai gi matam se sa hawdokhi heba hariba nupa sigi maki makhada maki followers mayam sing se masibu kari haina khangna ge ha matam da ajabika sare khangnai ba ajabika sai se hariba ajabika hariba kangbu sing se kari da believe to ge da moidi pura akhoi gi asceticism ne moidi ascetic way of life da akhoi gi chat pa kangbu ne aduga moina kari haige haiba matam da makhoi se ascetic way of life sangsar gi awan nungai punamak thadu aga ngasai ascetic way of life da khongdari se makhoi gi laibak ta makhoi se tama abani haidana moi gi laibak ta makhoi gi destiny da hena akhoi gi lupsaba adugumba kangbu du bo khoina kari kau ge hamatam da azavikas ka wi heba makhoi gi pautak or makhoi gi preaching sing se India gi northern side of India da sandok padi ngamde southern side ta dum confined tawi aduga amuksu yengma tamda south ta su masigi azabikas ki makhoi gi oiba religious movement se yam hena kuina sandok padi ngamgi de haba sima koi taminare now makhada muk akoina discuss to ba yaba topic ama paikhat laga de khoina Puranic Hinduism haisima muk khoi karino aise muk tentak na muk naina rase Now mamangi class da aina Brahmanism gi matang da aina takhe Hinduism gi hariba Brahmanism si yamna yam oldest oiba adugumba akhoi gi dharma amani adubu hariba dharma sigi masak phajaba mayam sigi marakta dharma sibu masak thihali base mada yauriba Brahmins mayam sing sigi makhoi gi practices mayam makhoina torakpa makhoina tawramba adugumba practices mayam singsna Brahmanism se matam gi matung ina masak thihalleba haibadi ekhoina panba yabadi ekhoina rituals ki matang do oiro sacrifices ki matang do oiro ceremonies ki oiro mak adagi caste system gi oiro chatnari ba mayam sing amang aseng kari kara mayam higher or lower gi system siguma mayam singsna maram oiraga Brahmanism se masak thihalleba masak thihan basina maram oiraga asagi Brahmanism sidagi tokthoga masise thado amaga even atopa dharma phawa embrace tobagi wari ekhoi tamgre mamangi chapter singda now masina maram oiraga ko ngasagi hariba Brahmanism se akhoi gi phajahna bagi damakta Brahmins mayam singsna malda yauriba phattaba chatnabi amotpa chatnabi se lokthoga hariba Brahmanism se masak phajahalaga ngasai followers mayam sing se yamna hena masing yam hannaba dharma sibu hena mapangal kalhanna bagi damakta makhoina modifications khara tawe haba hariba modifications sina maram oiraga Brahmanism se chains amakhak laeba masige chain se masibune akhoina kari kauge hamatamda neo Brahmanism natraga Puranic Hinduism haraga khangnayeba hariba Puranic Hinduism se masina karibu hena thajage hamatamda masina khoigi Purans mayam sing adagi atopa amana masi dharma shastras aduga yamna maru oiba India ge epic oiriba adugumba Ramayan amasung Mahabharata singstaisa hena thajaba thammeba hariba kaino se Puranic Hinduism se ana Puranic Hinduism se or Neo Brahmanism se kari haraga su khangna ge hamatamda Sanatan dharma haraga su khoina khangnayeba Puranic Hinduism da so many sects yawe sex mayam yawe but sex mayam singstagi ekhoina ahum khangat bayai maru oina ahum hariba ahum dudi Vaishnavism Saivism amadi Shaktiism haisene adu tagadi Vaishnavism ne Saivism ne Shaktiism ne habase tentakna kari kari harino habasima koi khangjalasi ahan bada Vaishnavism haribasina kaino hamatamda akoina supreme being se Vishnu bu oina latpa
Bishnu se maming tongan ba oina akhoi gi followers mayam singsna mabu latle habidi akhoi na Bishnu si akhoi Krishna adagi Narayan adagi Ram bu oiro yamna maru oina supreme god oina lat kadorini aduga Bishnu si tongan ba maming oina makhoina akhoi gi lat kani habidi akhoi na Bishnu si makhoina Krishna oina Ram oina adagi Narayan oina tongan maming smaina latle Smain dana Saivism dana Supreme God si ngasai Siba sibu ina lat kadorini Siba sisu tongan ba maming da makoina lat kani habadi akoina Rudra gumba Mahadev gumba Pasupati gumba masigi Saivism study even linga or yoni symbols oina su lat kani adagi ahum suba Saktiism se masidana Supreme God se nupi oina latli Masigi pots this akoina Mother Goddess haiba pot amakak akoina yarokani. Sigi Mother Goddess si ahanba akoigi sigi class 12 ki ahanba chapter number 1 da akoina takhi matamda Indus Valley civilization ki matamda Mother Goddess haina haibado pre-Aryans ki matamda Indus ki matamda latlamba adugumba ishorduni sising sala ise aduga hariba supreme being se nupi oina lai nupi oina latli basis da tongan maming akoina moina season agani sometimes akoina Lakshmi bu oibayai Durga oibayai ade Kali oibayai smaina makhal kaya gi ishu akoigi lai nupi gi oiba saktam se latpa group tu na koina Saktiism har khangne ana sapaliba ishor sing si nataba tongan ba ishor mayam ama amuk akoi followers mayam na sidagi hena amuk atopa ishor mayam amasu lat le haiba ngasai puranic Hinduism dadi sapaliba ishor si nataba koina panbada koina Indra deva bu oibayai Surya deva bu oibayai Varun bu oibayai natragana akoina Yam bu oibayai aduga akoina Kuber kaina khoigi langi khoigi ishor gumbaga se sipuna makse latpa aduna di puranic Hinduism dadi makhal kaya gi ishor se latli haiba so koina tentak na koina Brahmanism gi then Jainism gi or khoigi Buddhism gi makhoigi religious practices beliefs makhoigi chatnabi mayam si akhoi nainare ko sigi matungda sigi chapters se yawba stupas haibam yawre sigi stupas sanchi stupa ina myar dudi stupa haiba se karino haiba simaso khoi tentak na khoi amuk nainara siko Gautam Buddha gi magi bodily remains aduga maga mari leinaba objects mayam ama mounds hairagadi khoigi leipungumba awangba khoigi leibaki pung ama wangkhatba structure amada hariba bodily remains of Buddha onatraga objects mayam singse phumme masibu khoina kari kau ge matamda stupa saraga khangnayeba Asokana mana ning thau oina palingai matamda ngasagi mana magi kingdom sigi tongan mafam sing seista Buddha ga mari leina ramba adugumba relics mayam sing se mahaki kingdoms ki tongan mafam sing seista mana yen thoe aduga mi sing seista mahakna order pi kari haidana ngasagi relics mayam sing se masigi mathak seista stupa sing se construct tau haibagi order se mana pire sumain tawdana mana pire ba matungda chaurakna 3rd century BC swaida akoina tongan ba India gi mafam singda stupas mayam ama akoina construct tawe build tawe maming palabada akoina stupas at Sanchi stupas at Barhut stupas at Amravati ka haiba singse akoina panbayai maru oina hariba stupas singse kari dagi kamaina build tawge hematamda ngasai gi donations mayam amadagi mayam na maram oiraga stupas singse build taweba adi kanana piba donations ningthauna guilds na or natragana monks or nuns mayam sings na contribute torokpa dugumba donations to na maram oiraga hariba stupa singse akhoi gi build tawrami haiba ahan badadi stupa singse icham samba adugumba semi circular oiba mounds of art oiba matamgi matungina hariba icham samba semi circular mounds of art singse kari onthorka matamda complex structure onthor eb aduga hariba mount sigi above the mount kari build tawge hamatamda harmika haina ama build tawe harmika haise kashunate a balcony structure that represented the abode of gods aduga arising from the harmika was a marks called the yasti often surmounted by a satri simamulaire hariba sacred place se
ngasai secular wall dagi separate taunabagi damakta railing ama hariba mound sigi akoiba stage da build tawre haba smaina sini akoi gi stupa hairagadi ana maruina yamna maruiba aduguma magnificent stupas ani pallagadi khoina akoi gi stupa at Amravati aduga stupa at Sanchi ani se panba yai ana ani sigi matang da yam tentakna amok ai noida thamge ahan bada stupa at Amravati se masigi matang se koi discuss tausi masi akoi gi Andhra Pradesh ta laiba adugumba stupa amani chaurakna 1796 adwaida ngasai gi Amravati hariba mafam says da palamba ningthau amana temple ama mana construct tauge haidana mafam says da mahakna yenguba matamda akoi gi sculptures khara mana phange aduga hariba stone sculpture singse stone singse mahakna maki temple se construct tawda season age ka haibagi wakhal phawba pokhieba swai degi haure ngasai gi Amravati gi discover tawbagi pot se aduga amok 1850 ga 4 da ngasai gi Walter Elliot haiba commissioner of Guntur Andhra Pradesh hariba nupasina 1850 ga 4 da sigi Amravati gi stupa gi mafam sei samahakna visit tawraga mahakna kari phange hamatamda several akoi gi sculpture panels me ama phange aduga hariba panel singse mahakna amuk mahakna kadai da pura gi hamatamda Madras pure maki matung tarakpada ngasai gi tongan tongan ba mi singsina hariba sculpture gi panel singse Madras da khangde Bengal da khangde or even London da phawba pukibagi wari akoi lariksta yauri haba simana Amravati stupa gi matang oire ko adagi amuk Sanchi stupa amuk nainarasi stupa at Sanchi se masi Madhya Pradesh ta locate tawi aduga one of the most ancient and the famous Buddhist monuments in India ne yamna phawba adugumba akoigi kainone akoigi monument mayam singi marakta masu amaneba aduga hariba Sanchi stupa se masi chambers mayam ama yawi ko hariba chambers sing se kari kari yawge hematamda Buddhagi adugumba relics mayam yawba chambers sing sine chambers sing mai relics mayam sing thammeba hariba stupa at Sanchi stupa se kanana built togimna hematamda Asokana ngasai in honor of Lord Buddha dubu honor tauba oina hariba Sanchi stupa se chaurakna 3rd century BC swaida mahakna build togibani haiba hariba Sanchi stupa se it is crowned by a satri amana makokta crown tawi aduga karigidamakta no haimatamda ngasai gi khoigi Buddha gi relics mayam singse honor taunaba aduga protect taunaba gidamakta neba satri ama mathakta khoigi thangatlaga khoigi umbrella gi type ta ama happy se masise aduga Sanchi stupa gi maki dum se masisina symbol of the dharma ne masina represent tawri se sagi dum structures Sanchi stupa gi dum structure se masisina symbol of dharma ni the wheel of the law smaina koina logani aduga Sanchi stupa se it's a heart breaking magnificence ni aduga Sanchi stupa se it is surrounded by 4 gateways sing se kari representation yauge haimatamda koina sins mayam ama Gautam Buddhana angang oiringai dagina mana si tri phawbagi marakki maki khoigi wari mayam wari paring mayam ama akhoigi represent tawba ngaktane ba sigi gateways mayam singsina adu yam interesting oiba ama khakte khoigi India gi national emblem oriba India gi national emblem se ngasai gi Sanchi stupa gi adugumba Asokan pillar do madudagi akhoina derive tawbani haina logani haiba lowi haiba ko aduga masigi pillar sing se akoina are section into 3 part ahum thokna khaidu a section se ko ahanba uppermost parts na kari oige hamatamda masida kari yauge hamatamda ngasai Gautam Buddha gi maki angang oiringai gi pot mayam ama masisa akoina uba phangani haba scenes mayam ama another section sina kari no hamatamda battle scenes mayam ama kanagi no hamatamda Asokana mahakna maki dharma bizayada change tawdringai gi mana dik bizayada focus tawringai gi matamgi adugumba scenes mayam ama yaweba aduga lowermost part sidana kari depict tawge hamatamda that pyres and a single blank patch of stone denoting the existence of the formless God sini akoigi maki kano se pillars da yauriba maki section sigi my part ahum ses maina koina uba phangi haiba sisina akoigi Sanchi stupa gi matangda akoina piba akoigi lyrics da yauba warol ama lere ko now sina akoigi
बुद्धिस्ट की अखोई बुद्धिस्ट की ओइबा अदुगुम्बा स्टूपा सारगदी स्टूपा एट अमरावती स्टूपा एट सांची मतंग डिस्कस तौरब मतुंगदा ब्राह्मणिज्म की अखोई पुरानिक ब्राह्मणिज्म की अखोई हिंदूस की टेम्पल्स की मतंगदा अखोई तेंतकपा अखोई अखोई कनो अममुक अखोई थमगे अहानबदा अखोई आली टेम्पल सिंगसे कमाइन तौगे हेमतमदा इचम चंबा स्क्वेयर ओइबा अदुगुम्बा का अमा सायब हारिबा अखोई इचम चंबा स्क्वेयर ओइबा अपिकपा का सिबु खोइना करी कौगे हेमतमदा गर्भगृह कौवे हारिबा गर्भगृह से करीनो हेमतमदा ngसागी लाई सिगी मूर्ति से मफम से लातोरिनी अदुगा गर्भगृह सिबु गी अखोई मसीदा चंगे हारगदी डोरवे अमखतंग सिंगल डोरवे अमखतंग लेगनी सिंगल डोरवे से थोंग से हेक हांगदोकपगा ngसागी लाई खुरंबा लाकपा मी सिंगसिना ईश्वर की मनाक से संगागा लाई खुरमननबगी अदुमाइने इचम चमना का अमखक सारमे इहान हानबा मतमददी ngसागी आली टेम्पल सिंगसे तपना तपना कमाइन तौरगेदा कॉम्प्लेक्स ओले खरा खरा अमुक मॉडिफाई तौथोरे सेमदोरे ngसागी याम टोल स्ट्रक्चर टोल स्ट्रक्चर से करी हारगा सु खंगना गेम सिकारा सिकारा से बिल्ड तौरे कदाइदनो हाम एंटायर श्राइन सिगी मथक से अवांग अदुगुम्बा याम टोल ओइबा अदुगुम्बा स्ट्रक्चर सिकारा से कंस्ट्रक्ट तौबा हौरानी अदुगा टेम्पल सिंग सिगी वॉल सिंग से करी यावगे मतमदा स्कल्पचर्स मयाम अमना डेकोरेट तौवेबा खोइगी टेम्पल सिंग सिगी वॉल सिंग सिसु काइना थंगददी सुम तपना तपना अखोइगी टेम्पल सिंग से करी यावरागे मतमदा मागी लार्ज बिल्डिंग्स यावरे with assembly halls adagi huge walls and gateways mayam yaureba sumain tawdana sigi chapter number 4 stage da angangsa aikoina tami basi ngasai gi 6th century BC dagina 6th century AD fawbagi period stage da makhoi gi oiba adugumba ideas amasung beliefs sing se historians kambu singsina source kharagi mateng lowe ai mamangi classes oi hai ki baduni hariba source sing se ngasai gi buddhist ki oiba yai jains ki oiba yai or brahmanical text oiba yai sigi source sigi text mayam singstagi ngasai gi sigi matam sigi chatnaba adugumba ideas or beliefs sing se moina reconstruct tawbi ngamme ba history se reconstruct tawba ngamme ba sigumba dagi plus sida amuk akhoi gi mateng amuk pangsalis na karino hamatamda monuments mayam sing inscriptions mayam sing se masi sinasu amuk mateng pangsalaga ngasagi historians mayam sing sina hariba period ki matam singi sigi oiba adugumba history ama akhoi gi develop toba matamda akhoi gi mateng pang heba sigi matang ni ko sigi chapter number 4 to discuss tawrise. Thank you.